be having priorities that are not really priorities. This is a serious issue. The disaster keeps on hitting hard on our people disadvantaged. So we've got to plan ahead. We can't continue reacting the way that we are. Indeed, prevention is better than cure. Siswe umphefumulo womuntu omnye izantyalantyala zemvula ezigalele kumasipala ombaxa iNelson Mandela Bay zaze zashiya uninzi lwabahlali olungenamakhaya. Umongameli Cyril Ramaphosa usekhaza neRussia apho akhokela igqiza leli kwingqungquthela yamazwe iBRICS. Molweni makhaya nanguvimba wangokuhlwanje. Imvula ezimandla kwisixeko saseNelson Mandela Bay zisube umphefumulo zakhupha uninzi lwabantu emakhayeni wabo. Ezizikhukhula zimoshe ngokumandla izindleleni amakhayeni, izithuthi nezakhiwo zophuhliso zashiya amakhulukhulu engenambane namawakawaka esemanzini. Abenkonzo zemozulu kweli banikeze isilumkiso sesigaba sesithandathu semvula emandla kweli phondo. Umhlaba wawomenko akungokuzaliswe zizantyalantyala zamanzi sekuqenqeleke iyure ezingaphaya kwezingama-24 isixeko saseNelson Mandela Bay oko simokamokana nemvula ezimandla nezishicilelwe njengeziqabele ngaphaya kweemilimeters ezingama-220. Ingingqi yaseMissionville kuquka neyaseJubilee Park neyaseLapland eKariaga zezinye zendawo ezixhwaleke ngokumandla. Abantu abangaphaya kwama-200 basusiwe emakhayeni wabo kwesi sixeko ukusukela ngeyesithathu intsimbi xa kumpondo zankomo. This morning about 2 o'clock I was standing up. I was sitting on the chairs the whole night till this morning. Kananjalo ezingingqi ziyazana nokucumpuza kwizikhukhula zeyesilimela ukutsho ngoJuni walonyaka nezachaphazela uluntu ngokumandla. Urhulumente wephondo uthi uphoxekile ngurhulumente wasekuhlaleni ngokuba kungekabikho zicwangciso namanyathelo okuthabathela ingqalelo ingingqi ezachaphazelekayo ukusukela ngoko. This is a serious issue. The disaster keeps on hitting hard on our people disadvantaged. So we've got to plan ahead. We can't continue reacting the way that we are. Indeed, prevention is better than cure. Kambe ke abanye abafundi bematriki baphosene nephepha lemviwo zokuphela konyaka namhlanje. Because of the storm damage to the power lines, they will not be able to write the exam in a fair manner today in Gqeberha. This is affecting about 400 learners. Logama umphathiswa wezempilo waseMpuma Koloni uthe isebe lenza unakonako ukuqinisekisa inkqubela phambili yogqithiso lwenkonzo ngaphaya kombhodamo odalwa zezimvula zimandla izibhedlele. Siyile ke e-UTNH saya eDoranginza seza nalapha eProvincial sizojonga umonakalo omngakanani na. Silisebe siyabona ba sikhona ingxaki ezifuna iattention ekhawulezileyo. Sizawuhlala kuselisebe sibona ba zintoni esingazenza ukuncedisana nezizibhedlela zosithathu ingakumbi kule meko sijongene nayo. Ukanti ke umasipala welulele isandla sokuba kuthi qibilili okwethutyana kwabo bathwaqwe zezizantyalantyala. Abahlali bakwindawo yogobityholo elalusha eClaywood KwaZulu-Natal babongoza urhulumente abafudusele kumhlaba okhuselekileyo. Uninzi lwabahlali kulo mmandla luhlala kwidama lamanzi ngenxa yemvula egalelo ukuqala ngempelaveki angaphaya kwekhulu amatyotyombe achaphazelekileyo. Imvula enamandla ehlasele izingxenye ezahlukene eThekwini ngesonto kusihlwa ikhahlameze imiphakathi eminingi ikakhulukazi labo abakhe eduzane kosebe lomfula. Enye izindawo ezikhahlamezeke kakhulu eseClaywood nokuyilapho imiphakathi siqalile ukuzama ukukhuculula ezindlini nokho kusalindeleke ukuthi iqhubeke nokuyidliva. Ilungu lekomiti lomphakathi uManana Msimang onosana uzulahlekelwe yikho konke abenakho nokudla. Uthi uhulumeni wayethembise ukubasusa kule ndawo ngemuva kwezikhukhula ezadlula nenqaba yemphefumulo yabantu ngonyaka ka-2022. Bekunzima kakhulu ngoba njengoba kukhona umntwana faneke
ingane sihleli siphezulu ugesi uyahamba makunethi imvula nje kuningi anethi imvula bengibona ukuthi amanzi angena lapha endlini manje ukuthi angikwazi ukuphakama ke manje mase ngakwazi ukuphakama ngahlala ke ngalinda ngawabuka nje angena amanzi atheme ifika kwibhesi yebhedi sekushaya yabo 10 kwasofika ke umuntu engihlala naye mase ifika nafika wangena kuona hayi sazilalela nje sekukho lutho esilenzile kuphuma phandle sikwazi ukuphuma phandle ipassage lonke bese ligcwele ngamanzi. Omunye okhahlanyezwe ilezikhukhula ufikile Ncwane oneminyaka engama-65 uthi sebeyazi ukuthi uma imvula ina bazokhahlamezeka. Unxusa ukuthi uhulumeni afeze isethembiso wasenza sokubasusa kule ndawo abatholele enye indawo ephephile. Ukuba uhulumeni wethu osiphethe usebenza kahle sibadala ngaba sihlale emjondolo but uhulumeni wethu wrong. Okay, akasiphethe kahle. Umasipala uthi izinhlaka ezibhekele izimo eziphuthumayo zizoqhubeka nokuqapha isimo zilekelele nemphakathi ethikamezekile njengoba kusalindeleke enye imvula. Izindabeni ze-SABC ngingufanele Mhlongo eThekwini. Umongameli Cyril Ramaphosa useKazan eRussia aphakhokela igqiza leli kwingqungquthela yamazwe iBRICS. Umqheba walonyaka uthi ukukhuliswa kwamaziko amazwe ngamazwe ngelokuqhuba uphuhliso olufanelekileyo kwihlabathi nokhuseleko. Umongameli Ramaphosa ubambe ingxoxo nogxa wakhe waseRussia umongameli Vladimir Putin. Umongameli Ramaphosa unyathele eKazan eRussia zokuzimasa ingqungquthela ye-16 yamazwe iBRICS. Uzibandakanye nezinye inkokheli zehlabathi njengomongameli Xi Jinping waseChina nenkulumbusi yase-India umnumzana Narendra Modi. Umongameli Lula da Silva waseBrazil akazoyizimasa le ngqungquthela ngenxa yomonzakalo koko uza kuthatha inxaxheba kuyo ngobuxhakaxhaka bale mihla. Umongameli Ramaphosa uhlinza impuku nogxa wakhe waseRussia umongameli Putin. We also do look forward, of course, to this evening where we have been invited, and also to the summit itself, to participate with all other countries under your leadership to deal with matters that are of such great importance in geopolitical terms. Amazwe iBRICS anabantu abenza i-45% yabantu behlabathi kwaye ingqokelelo yoqoqosho lwalamazwe i-28 trillion yedollars zaseMelika. Amanye amazwe afana neThailand anqonqoza eminyango efuna ukujoyina. Economic and political partnership can always bring mutual benefits when we start from mutual understanding and knowing one another well. With BRICS, we would share interest in economics and trade opportunities. Le ngqungquthela ibanjelwe eRussia ekwayiweyo isenziwa ikhezwa ngamazwe asentshona ngokugonyamela ingena ingamenywanga kwilizwe lasebumelwaneni iUkraine. Akafunyenwa sisombululo kwingxoxo ngemivuzo yabasebenzi bakarhulumente nangona sele kudlula isithuba esingangenyanga ziqalile. Ezingxoxo zisaxinge kwibhunga lokubonisana ngemivuzo yabasebenzi kwaye imibutho emele abasebenzi inyanzelisa ngochatha we-12% abe umqashi engagungqi kwisiphakamiso sakhe sochatha ka-3% kuphela. Imibutho yabasebenzi ithi yasikhaba isiphakamiso sikachatha ka-3% nanjengoko oku kusezantsi kuka-4.5% wokunyuswa kwamaxabiso yibhanka enguvimba yeli. Abasebenzi bathi urhulumente makenze ngcono. Currently there is a process of facilitating that and to check if the parties cannot reach one another. We are watching that space very, very carefully, but it appears to us that, like before, government is pushing ahead to want to solve the crisis of capitalism and the choice of its policies, such as neoliberalism, austerity program, and budget cuts at the back of workers themselves. We are rejecting that. Nangona kunjalo ingxoxo ngokubonisana kukarhulumente nabasebenzi zisaqhuba. Currently, the facilitator is trying to get parties closer to one another, and as facilitation continues, we will be able to update our members as to how salary negotiations are progressing thus far.
We're optimistic that we will be able to find each other shortly and conclude on an agreement that could see salary increase for the next 3 years for all public servants with effect from 1st April 2025. Urhulumente ulumkise ngelithi akanawo amandla ukufikelela kwizinyanzeliso zochatha ofunwa ngabasebenzi. Kwalapha ezindabeni Iindaba dala umba ukunqongophala kwezindlu nochaphazela inkonde kunye neentsapho ezingathathi ntweni kwezinye ilali zaseMpuma Koloni. Sinamkele kwakhona sikwabulisana kwabo basanda ukungena usabukela indaba kwijeli SABC 1 sisiza ngqoqi komkhulu le SABC eGauteng. Uyakwazi ke ukuzibukela kwakhona izindaba kwijeli le YouTube ngokuthi SABC Iindaba zesiXhosa. Siyacela ukuba xa ubukela ucofe ulike sikwabongoza kanjalo ukuba ukamcofe subscribe wenze njalo. Ukusilela kwezindlu isengumngeno mandla ojamelene nentsapho ezitsala nzima emaphandleni aseMpuma Koloni. Uninzi lwabahlali kwilali yakuGabazi ngaphandle kwakuqumbu oko babelahlelwe kwesinomhlwa mayela nezindlu zesibonelelo ze-RDP de kwaqenqeleka iminyaka engaphaya kwe-10. Sele ilishumi iminyaka umakhulu Mavayedwa elinde indlu yesibonelelo sikarhulumente. Wayenazo izindlu zodaka nezathi zadilika zaphela. Ngoku sele ephelele kule ndlu nekubonakala ingathi ingadilika nanini na. Lapha imini yonke ndihlala apha ndindawo ndingaye ekhaya ndizodadwa ndifuna ukuba ndiqonde kokhelo kwendlu uba inkqubo ithini na ngoba evotini niyasiqoqa utheni ke ngoku ndenzeni mna ezindlu zindala apha ezinye sesendifuna indlu. Sele behlala emikhukhwini ngelixa amanye amakhaya adilika aphela kusalindwe izindlu zesibonelelo. Silindile azifiki izindlu azakhiwa. Ngoku nakuguqa kwaezi babefike zisentsha. Izinziso loluntu lithi kuqashwe unokontraka omtsha ozoqhebezela ezi zindlu. Kaseqeshiwe ngumasipala wesithili i-OR Tambo ukuze unblock le project. Unokontraka ke segqibezela ngoku i-planning activities uqinisekisa ukuba i-project le enrolled with NHBRC. Sizoqinisekisa ke njengesebe ukuba umama lo ungokuqala ukufumana indlu xa sezigqityiwe. Luphila ngesibonelelo sikarhulumente ukanti ulutsha luthwaxwa intswela-ngqesho. Uluntu lumemelela kurhulumente aqwalasele umba wala makhaya adilikayo. Ndingulwandile Mbulali kuqumbu. Igcino luvalelweni indoda yaseMpumalanga etyholwa ngokudlwengula iintombi zayo ezintathu emalelane. Amapolisa akholelwa ukuba udlwengulo lwentwazana iminyaka mithandathu eminyaka ili-13 kuqala enyakenye. Le ndoda iminyaka i-41 ibanjwe ngempelaveki ze yavela enkundleni izolo. Intombi eminyaka ili-13 ixelele umhlobo wayo esikolweni ukuba yona nosisi bayo baxhatshazwa ngokwesondo nguyise. Umhlobo waxelela utitshala olume indlebe amapolisa. Le ndoda ibanjwe ngomgqibelo yathi muku enkundleni izolo ngamatyala odlwengulo. It is from the report that we got, the children were allegedly raped. It could have started from the reports somewhere last year. I-NPA iyasinyevulela isicelo sebheyile ngenxa yobuzaza bamatyala. Accused is facing a Schedule 6 offense, which is the most serious offense, where he allegedly raped his biological daughters. The National Prosecuting Authority has a watertight case against the accused,
because of the medical reports which is proving that the victims were sexually violated. Ingcali yezengqondo ithi abantwana badinga inkxaso ngokwasemphefumulweni. Uma sikhuluma ngebantwana singabona ukuthi abantwana balimele kakhulu emoyeni bahlukumezeke kakhulu ngoba njengababe balinzele ukuthi babe kube nguye lo bavikelako kuto tonke letinto letendekile. Ezintwazana zintathu nenkwenkwana basiwe endaweni ekhuselekileyo. Umtyholwa ubuyela enkundleni ngomhla wesi-7 kuNovemba ukuyokufaka isicelo sebail. Umphathiswa wezothutho uBarbara Chris ulumkisa ngelithi ulawulo kumaziko ezothutho eTransnet kuquka uPrasa maluqiniswe ngeenzame zokunqanda ukufakwa kwalamashishini phantsi kohlangulo. Loka Chris uthi oku kunganemiphumela emibi kubasebenzi balamaziko. Kwakunye nabaphatha baphezulu bearhente eziphansi kwakhe bachazele ikomiti ejongene nemali zabarhafi iScopa ngezimali zalamaqumrhu. Business rescue practitioners were merciless. And I suppose that what we all want to avoid is a state-owned entity ever having to go into business rescue again. Because the consequences for the future of that entity are significant. The consequences for the individuals who work there are extremely dire. Kusenjalo SAA uthi ubekele bucala izicwangciso zakhe kulandela ukuphasalaka kwesivumelwano notakatso ebesiza kubona kungena imali engangebhiliyoni ezintathu zerandi. We are engaging with banks on not to get a loan at this point, but a loan facility as a kind of a buffer. Because while it is debt-free, as you said in your opening, the cash reserves are low and it makes us quite vulnerable should there be any shock. uTransnet uthi imali ayidingayo ingaphantsi nge-1.18 yeebhiliyoni zerandi. Tingilulama Matya weendaba ze-SABC eParlamente eKapa. Umphathiswa wenkonzo zoluleko uGqirha Peter Groenewald uthi ukuhlaziywa kwenkqubo yenqawule nokulwa urhwaphilizo kwelisebe yeminye imingeni aceba ukuqubisana nayo. uGqirha Groenewald uthethe ne-SABC malunga neentsuku ezilikhulu ngumphathiswa uthi unezicwangciso zokwenza iinguqu ezintle kwinkqubo yezoluleko ngeli xesha angumphathiswa. Groenewald uthi akalalibuhlanga kukugcwala ndiyaphuphuma amaziko oluleko eli-243. Uduza kudibana nomphathiswa wezobulungisa babonisane ngabarhanelwa ababuyiselwe eziseleni nokuhlaziywa kwenkqubo yenqawule. Uqhube wathi susela ukutshunjwa kwakhe ngomhla wesi-3 kuJulayi zininzi ingxelo nophando ngamagosa ezoluleko afunyaniswe ebandakanyeka kulwaphulo-mthetho. Is that when we have our people and they're going back, they must be absorbed in the community. And it's a real problem when it comes to reoffending. In South Africa, we don't have a specific figure. I've asked about that, so I said I want a proper research when it comes to that. At the moment, the figure shows that some of, the majority of crimes that is recommitted by parolees is violent crimes. So we have to look into that. Usapho lwam lurhangqiwe la ngamazwi omntu osinde ekudutyulweni kwabantu abaninzi lusikisiki edize ukuba uhlaselo lwakutshanje ibingelokuqala. Ngokubukela ngokuhlwa ku-SABC 1 ngo-9 p.m. Murder rate is increasing kwilali yethu and ayikhethi nokubungubani na. Inhloko zazizipisi wawusekuxoxwa siklina wawuhamba uxhola amathambo. Abantu ba wengakhutshwanga ngeparole le beyiseva ngabasi safe yayaphi intamba into yayibulala umuntu nayibulele. Ukanti ke emva kwale nkqubo i-cutting edge ngecala emva kwentsimbi yesithoba asikhulume uza kube edlana indlebe nomphathiswa wezamapolisa uSenzo Mchunu noza kube sixelela banzi ngezenzo zolwaphulo-mthetho zokubulawa kwabantu ngesininzi nesithe gqolo kumaphondo aseMpuma Koloni naKwaZulu Natal. Sibulela mawethu okusibeleka indlebe busuku benzulu.